Muy buenas, mi ermitas del mundo, bienvenidos de nuevo al canal de Guías en Español, aquí Gentaro. Vamos a continuar con el Walkthrough de Lightning Returns, Final Fantasy XIII, parte número 5, y bueno, vamos a continuar. Lo habíamos dejado en este pasaje. Sí, además lo habíamos dejado, te guardas justo en ese mismo, no, en el mismo punto donde lo dejas. No en una zona anterior, en algún punto de control, no, en el mismo sitio. Venga, pues vamos a luchar. Uy, digo, se me ha quedado pillado. You never stood a chance. Por cierto, ¿os podéis creer que esta noche he soñado con el juego, con Lightning Returns? Os lo digo en serio. ¿Con qué trajes equiparle a Lightning? Tranquilo, no era ningún sueño enfermo, ¿vale? Sueño con connotación sexual, no. Era en plan de, bueno, pues si le pongo un mago aquí, pues puede quedar bien después uno de ataque en el otro lado, cosas así. O sea, no os preocupéis, mentes enfermas, que sois unas mentes enfermas. Bueno, nos dijo que nos fuésemos a una hora en particular, pero no recuerdo qué hora. Vamos a mirarlo. No. Misiones. Redentor de almas. ¿Es esta o no es esta? Aquí está, el viaje no está exento de riesgo, claro está. El tour parte a las 6. Desde el pórtico del polígono industrial. Vale. Pórtico del polígono industrial. ¿Dónde está el pórtico del polígono industrial? Aquí. Vale, perfecto. Pues como que nos vamos a ir ya, ¿no? Vamos a andar, sí, venga. The tour meets up in front of the gate of the industrial area in the lower city. You'll have to be there at 6 p.m. Make sure you're not late, or they'll leave without you. Citizens are asked to report persons matching If you run, El problema de tener a dos clans de ordenanza es que son tan rápidos, tío, recargando, que te puede costar un viaje destrozarlo o derrotarlo. No. Dios. Voy a intentar aturdirlo, eso porque es que si no, me va a costar la vida. Bueno, vamos a salir. description to the nearest security. Hello and welcome. No, entonces no, si tengo la batería al máximo. Palace guards are conducting a search for the intruder calling herself the Savior. She has rose-colored hair and is carrying an enormous weapon. Citizens are asked to report persons matching this description to the nearest security.
Esto por aquí había algo. Medalla de bronce. Palace guards are conducting a search for the intruder calling her. Vamos en buena dirección. Me confundo el estar con la Y, tío. Vamos en buena dirección, ¿no? Sí, claro. Vamos de puta madre. Aunque espérate, antes quiero ver. Lo he cerrado muy rápido y digo, espérate un momento. ¿Qué tenemos que hacer? A ver. Vale, pero esto es lo que hicimos antes y no pudimos. Ah, vale. Es que antes la usé mal. Qué bien. Esta la podría hacer porque es al mediodía. Lo que no sé dónde estaba situada. Creo que estaba aquí, ¿no? A ver. No. Sí estaba bien. Just now. Ahí está. Pues no sabría decirte ahora dónde estaba. Bueno, como todavía queda tiempo para llegar hasta lo de las vías del tren, vamos a hacer cosillas. Esta medalla de bronce. Welcome to the only shop you'll let. Paso de comprarle nada, que va a ser simplemente de adorno y no me va a repercutir en... No me va a repercutir en habilidades o características. Paso. Pues entonces, espérate. Bajamos de nuevo. No recuerdo dónde estaban los supuestos adivinos. Por aquí no me suena. De hecho, por ahí no estaban. Pero bueno, ya que estamos, vamos a luchar. Pero, oye, si le he dado yo primero. Hielo. Electro. Noquealo. Eso es. Listo. Intenta noquearlo. Ahí está. No entiendo por qué me da una poción, tío. Se llama poción a traición. Vale.
Yo juraría que por aquí no era, ¿eh? No, no me suena. Estaba precisamente la que nos da la nectarina. There's a supply rail that runs through the area. That'll be your means to sneak in. Everyone who signed up for the tour to see the show is meeting up at 6 p.m. You have to be at the gate to the industrial area by then. Que sí. Eres muy pesado, Hope. Que ya me he enterado. Y a esa hora estaré. Por ahí se escucha algo. Palace guards are conducting a search for the intruder calling herself the Savior. She has rose-colored hair and is carrying an enormous weapon. Citizens are asked to report persons matching this description to the nearest security. Mira, aquí está. Digo, se escucha algo. Dice de guardia de cops. Oh, pues vale. Palace guards are conducting a search for the intruder calling herself the Savior. She has rose-colored hair and is carrying an enormous weapon. Citizens are asked to report persons matching this description to the nearest security officer. Palace guards are conducting a search for the intruder calling herself the Savior. She has rose-colored hair. Aquí estaba al lado. Yo digo, no, a mí yo juraría que estaba por aquí. Citizens are asked to Venga, vamos a report hablar ahora. Eagerly await description to the tomorrow. nearest security officer. Pues si ya estamos casi en mañana, cabrón. The eye has seen. ¿Hay algo por aquí que me interese? No. Ya hemos todo antes. Como pierda la hora por culpa de los... de esta gente, tú verás. En realidad podríamos venderlo. Voy a vender unas cuantas cosas, ya que estoy. Yo creo que sirven para vender, ¿no? Espero. Además te lo dice, pieza común puede venderse a buen precio en las tiendas. Se supone que es para sacar guiles. Citizens are asked to report persons matching this description to the nearest security officer. Ya podríamos encontrar algún guardia. ¿Hey? Pues no, no hay nada. Bueno, aquí sí. Para llegar ahí necesito saltar arriba. Citizens are asked to report persons matching the description to the nearest security officer. Palace guards are conducting The gate that leads to the industrial area opens at 6. If you miss that opportunity, you'll have to wait until the next day for your next chance to sneak in. Be careful to be on time to get the tour. 11 a.m. The Recreation and Nada. Leisure Committee would like to welcome all new visitors to the city. The banquet of the Lord in the Glutton Quarter is now. The patron wanted to create a temple. Palace guards are conducting a search for the intruder calling herself Creo que no the tenemos Savior. nada más, ¿no? Ningún She has objeto más. rose-colored hair and is carrying an enormous weapon. If you want money for Citizens are asked Venga, to macho. report persons matching this Ya me podrías dejar, que por 2 minutos. Mira, otra medalla de plata. Se consiguen bastante fáciles, ¿eh? Cuando menos te lo esperas aparecen. Venga, algún enemigo por aquí que suele aparecer. Palace guards are conducting a Venga. search for the intruder calling herself the Savior. Ahí está. Joder, qué You facilidad. never stood a chance. La que me he salido de la pelleja, ¿eh? Muy fácil. Savior.
She has rose-colored hair and is carrying an enormous weapon. Citizens are asked to report persons matching this description to the nearest security. Están hablando de nosotros en la radio, ¿eh? No le presto atención, pero ahora mismo que lo estaba escuchando... ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Hostia! Esta vez nos ha quitado era nosotros. Estaban hablando de nosotros. Estaban diciendo si encuentran a una mujer de pelo rosa y tal, y complexión delgada, avisen a las autoridades, etcétera, etcétera. Vale. 11:30 y 31. Nada, a dejar que pase el tiempo. En principio ya no queda mucho. Mediodía son las 12. De toda la vida. Vamos a dejar que se ponga el reloj ahí en las 12. No me sale ningún otro enemigo ya que estamos. No aparece nadie más. Aparecen pocos, ¿eh? Al menos para mi gusto. Me gustaría un poquito más de combate. Vale, pues ya estamos. Solamente quedan 10 minutos del tiempo ficticio del mundo de Final Fantasy. 4:55. Esto del tiempo también a su vez es contraproducente porque, joder, hace que tenga que estar pendiente de un reloj. Venga. Ya, ¿no? Ahí está. En principio ya me deberías dejar. No, no. ¿Cómo que mañana? Que no. Pues nada, entonces que te follen, ¿sabes? Paso de vosotros. No hago la misión. Uy, mira, esta sí me ofrece una. I can tell you're pretty upset. Want to tell me about it? What good would that do? You can't teach me how to sing again, can you? You forgot how to sing? My voice is just gone. I can't hold a note anymore. Are you sure you're not sick or something? My heart may be. The cruel bastard, he left me. And you think he took your voice with him? You don't understand what it is to perform, do you? He's not just my lover. He's written all my best hits. We were an unbeatable partnership. But then he up and left, leaving nothing but his songs behind. I tried to sing them, but I'm so angry at him I just can't get the words out. So you're not heartbroken, just angry? I don't expect you to understand. You're right about that. I don't understand at all. Wait a second. Would you be willing to go and find him for me? I'll make it worth your while. My word is good, I promise. Why are you asking me? Because there's no danger he'd fall for you and forget about me. Joder. Madre mía la que la ha soltado, ¿eh? A ver, ¿qué nos dice? La fontana de Treno en la Villa de los Placeres, testigo esta vez de una triste historia. Olga, una cantante con ínfulas de gran diva, desde luego, ha visto como su pareja y a la vez compositor y letrista la dejaba en la estacada. Quizás las formas de pedirlo no sean las más adecuadas, pero Lightning podría averiguar qué ha sido de Verdi, el compositor. ¿Y dónde debería estar Verdi? Don't hate me if he does fall for me. If he does, I'll hunt you down, tear your hair out, and claw your eyes. Do I make myself clear? Anyway, his name is Birdie. He's the kindest, most gentle man in the whole city. He should be easy to find in a sea of undesirable men. That's really not much of a lead, but I'm willing to help you out. What prompted you to take on such a strange job? I don't know. I think this city must be getting to me. Be careful around Olga. She's a bit of a diva, if you couldn't tell. She's a prickly character, to be sure, but apparently... Hey, why are you running from me? I just want to talk. She has rose-colored I don't know any Olga. carrying an enormous weapon. I mean, Citizens are asked to It doesn't report take a persons genius to matching figure this out you know her. description to Do you know the anything nearest else about her? security Like officer. where her missing lover is?
Oh, I can't keep this secret for any longer. I just can't. I have to confess it to someone, and it might as well be you. I'm her lost lover. Is this your idea of a joke? No, it's true, I swear. My name is Birdie. You know, the songwriter? I promised her my undying love, but now I don't dare face her. I unwittingly lost the 354th song I wrote for her. Wait a minute. Did you say 354? That's a lot of songs. Well, you know, I had a few centuries. You didn't run out of ideas? Ideas come easy. I picture my Olga, and the melodies just come to me fully formed, as if from another world. Huh. Better to be lucky than good, I guess. But a dark cloud has blotted out the sun of our radiant love. In the form of a frightful monster that suddenly attacked me and stole that song away. Which, incidentally, brings me to the favor I want to ask. I'm sure you can guess what it is. Why don't you spell it out for me, just to be sure? Well, I was thinking that you could get my music back from that, monster. I'd give you a reward. Please? You and Olga. Neither of you mind asking strangers for favors, do you? Vale. Playa Extramuro. ¿Eso dónde está? Me quedan 6 horas todavía hasta la misión. Creo que vamos bien de tiempo. ¿Dónde está, tío? No lo encuentro. Cerca de la costa, o sea, la costa es el muelle, por cojones. Something I just don't get. He said he's written over 300 songs, right? If that's the case, why can't he just write a new one? Now that you mention it, I didn't even think to ask. I just got caught up in their little game. Well, they are artists. Putting on a show is what they do. Anyway. Excuse me there, young lady. ¿Otra? A ver, espérate. May I ask you somewhat of a strange question? Have you had anything stolen? By a pickpocket, for example? Yeah, just like a damn tourist. It was a kid, and he knew what he was doing. A young boy, was it? And he's still up to his old tricks. I know the lad, and his is a sorry tale. Not likely to hear a sadder one in all of Yusnan. If I compensated you, would you be so good as to forget this happened? You're sure it was this kid? Yes, it could be none other than the orphan boy Pickett. Then maybe he should be punished. He needs to learn that stealing is wrong. You see, the poor boy has lost both of his parents. Have you no sympathy at all? I've got plenty. He's not the first person in this world to lose someone they love. Have you lost family too? Maybe. You have, haven't you? I can tell. Then you can help the boy. Someone like you will be able to reach out to him. I need you to give him this letter. It's from his father, who gave it to me for safekeeping. It's the only thing he left his son. Vale. Villa de los Placeres, vale, está por allí, perfecto. Joder, qué de misiones estoy haciendo en un momento. Pero bueno, esta me ha salido sola, esta yo no le he dado nada, ojo. I'll do it, but I don't see why you can't give it to him yourself. How did you know his father anyway? We were both hunters who tracked ferocious monsters. But then Pickett's father was killed, and his death was my fault. And so, he refuses to accept the letter from my hands. Please, won't you give Pickett the letter from his father? It may help him end his criminal ways and get his life back on track. Vale, venga. Quiero ir ante la playa. Oh. Lo he visto. Luego hablo contigo. No tengo tiempo.
señor. Savior's got a job. Our tears fall into the chaos. Se va a matar. Oye, coño, es verdad que no tengo nada. It's your funeral. Cuidado, poción. Me voy a quedar sin vida y me la estaba viendo venir. Dale. Dale, coño. No, no. No. Corre. Uf. Uf. De un pelo, ¿eh? Digo, muero, ¿eh? Que muero, que muero. Do not hesitate to heal yourself if you need to. Sí, vamos a curarnos porque, madre mía. Espérate, aquí. Dones divinos no. Bueno, dones divinos tengo... Cura más. Vale. Este es un Gremlin. Este puede tener la cartera. A ver si es alguno de estos. Este puede tenerla. A ver. Uy, no. Dijo cerca de la playa, pues... Uf, menos mal, le he dado yo antes. Thanks for waiting. Súper fuerte, tío, ese ataque. Savior's got a job. Venga, bloquealo. Voy a activar la discronía porque si no me van a dar muy fuerte. Dale, dale, corre. Dale. No, venga, que podemos. Dale. Now you know who is stronger. ¡Hola! Pues mira, ahí tenemos todos los Gremlins. Better be careful. Our tears fall into the chaos.
Vale, eso es. Bien, ahí está, cartera. ¿Qué hora es? 12:46, muy bien. Mira, voy bien de tiempo. Which means the music inside must be the song he wrote for Olga. I'm curious to hear it. Let's just get it back to No, him, no, all no, right? no, no, que viene por mí, que viene por mí. Sure thing. Birdie should be in the Reveler's Quarter. My guess is he's waiting somewhere around the fountain there. No me quiero enfrentar a ellos, que no veas. Pero no me gusta, tío, que no... Oh, you must be the new recruit. I've heard good things about you, you know? People say you have potential. Now let's see if you live up to the rumors, shall we? So, how's the hunting? You can sell to me or Baird. It doesn't matter. You'll get the same price. All the seeds end up being bought by the... Actually, I'm not supposed to go into that. You brought me some seeds, hmm? Would you care to show me your haul? Vale. A deal's a deal. Que es lo que estaba comentando, que no llegas a incentivarte tanto el hecho de combatir. Porque como no tienes que... Como no tienes que subir de nivel a la hora de luchar, pues subes nivel de otra manera, haciendo síntesis y eso. Para mí eso es un fallo, porque a mí lo que me gusta es subir de nivel luchando. Al menos a mí. Y estoy seguro que a vosotros también. Thank you. I can finally return to Olga and present her with my new song. Where have you been all this time? Don't you realize that people were actually worried? Olga, my love, be still my beating heart. To hear your dulcet tones again, it's a dream come true. Oh, it was very clever of me to ask for your help. Thank you for bringing Birdie back safe and sound. We artists are cursed with sensitive souls and our hearts are easily broken. So that's how you treat sensitive souls, huh? If you're talking about the way I speak to Birdie, everything I say comes from love. In any case, I owe you a favor. Olga shall sing for you. It's your favorite song, or so I'm told. How would you know my favorite song? It's not a bad song, it has its moments, but it doesn't compare to the sublime melodies that Birdie writes. Is he really as good as you say he is? Absolutely. Of course, I'd never tell him that. His head is already big enough as it is. Now I have a song to sing for an audience of one. I hope you feel grateful. This is a very, very rare treat, you know. Normally I only sing for Birdie or a paying audience, and I assure you, tickets to my shows are not cheap. Thanks, but tell me one thing. How do you know my favorite song? Who did you talk to find out? A young girl called herself Lumina. Now, Evans, if you would. Pues vale. ¿Habéis visto? Así subimos de nivel realmente. Haciendo ese tipo de cosas. Vitalidad más 80, ataque físico más 6, ataque mágico más 6. Realmente los combates no valen para gran cosa. Tiene su punto bueno y su punto malo. Su punto bueno es que te obliga a hacer misiones. El punto negativo es que, hombre, los combates nada más que te dan kills y a lo mejor piezas.
This song, it's Sarah's song. Sí. Yeah, that's right. It's always been her favorite. Exacto, la canción de I Sarah. wonder if she can hear it. Hello, Vamos a and recuperar vida. Está. Vitalidad al máximo. Y bueno, chavales, lo vamos a dejar aquí. Voy a parar esto. Lo voy a poner en pausa porque como corre el tiempo, mejor dejarlo así parado. Ya sabéis que si os ha molado le podéis dar a me gusta, también podéis guardarlo en favorito. Y por supuesto podéis suscribir al canal para estar tanto en los últimos vídeos. No olvidéis dejar los comentarios que os ha parecido esta parte. Y lo más importante es que os espero en las próximas. Un abrazo muy fuerte, mi ermitas del mundo. Hasta luego.